Good afternoon, all of you. Uh, in the last lectures, we finished the integral enthalpy or integral heat of solution. And this is the part of thermochemistry. Thermochemistryचा हा पार्ट आहे. त्यामध्ये आपण थर्मोकेमिस्ट्री आपण स्टार्ट केलेलं लास्ट लेक्चर्सला. थर्मोकेमिस्ट्री, इव्होल्युशन ऑफ हीट अँड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन्स आपण त्यामधला पहिला पार्ट बघितलाय. पहिला कन्सेप्ट enthalpy of resistance, the reactions, the definitions of enthalpy of reactions. It is the state functions and it depends upon the system and independent on the methods or the manner in which the process is carried out. So this is the dependency and independency of your enthalpy. So enthalpy can be represented as H is equals to E plus PV, and this heat of energy or enthalpy of your reactions, it is two types of reaction, that is exothermic reaction and endothermic reactions. So endothermic and exothermic reactions are explain the enthalpy of reactions. So here the thermochemical equations for this one. So just see the enthalpy of reactions or something this. This is the energy, or it is exothermic and endothermic reactions. So one is the process is endothermic and second one is the process is exothermic. So therefore this is the two types of reactions in a enthalpy of reactions, exothermic and endothermic reactions. And this exothermic and endothermic reactions, it can be we expressing the changes or measuring some phenomenon in the exothermic and endothermic reaction. Therefore we find out the enthalpy of reaction, that is delta H is equals to HP minus HR. So these equations we are using to calculate the exothermic and endothermic reactions, and that examples we also already seen. The examples of exothermic reactions is, that is the methane molecules is react with the oxygen or air and in formations of CO2 and H2O. That time the 890.4 kilojoule of energy is exerted or it is released. So that is the reaction, it is coming under the exothermic reaction. And the examples of endothermic reaction, it is the carbon is reacted with the sulfide and then formations of CS2, carbon disulfide, and the enthalpy of reactions, it is heat is absorbed and that is a 92.0 kilojoule per mole. So that is the enthalpy change or physical, chemical, and physical change can be measured with the help of these reactions. So the heat change sign conventions of the enthalpy of reactions, that is the direction of heat flow, for that is the heat flow out of the system. So any system which is heat is come out or it is released, so that system it is called as the we call it is exothermic reactions, and the sign is denoted as minus delta H. So that time the sign is denoted as minus delta H. So this is called as the exothermic reactions, and the heat flows it is into the system. So surrounding can gives the heat to your systems. Heat जर absorb करायची असेल तर त्याला आपण endothermic reactions म्हणतोय, and the heat sign of your enthalpy change, that is plus delta H. So this is the enthalpy change, and this is the chemical equations or the thermochemical equations which is considered the heat change. So that is the comes under, that is a delta H minus delta H, it is they called it is the we call it is exothermic reactions, and delta H plus delta H is called a endothermic reactions. So this is the exothermic reaction, and this one is the endothermic reactions. So friends, this is all about the chemical change or heat change in a chemical reactions, right? And this is again examples of this one, minus 120
0.04 kilojoule, this much amount of energy is absorbed, and therefore this is the endothermic reactions. Okay, so these are the different types of the heat changes which is occur in your, and this is delta H is vaporizations minus delta H conductions. That will be the one more this happen in your uh, heat reactions. So here this is a simple NaOH solutions, and this solid is comes to Na plus and OH minus aqueous solutions मध्ये जेव्हा तुम्ही टाकता H2O मध्ये. So delta H solutions, it is this much amount of energy is needed to this. So heat change cause the dissolutions of 1 mole of substance is the molar heat of solutions. Now, just we understand the one curve, that is the curve it is which is comes the temperatures and amount of heat is added. So all solid melted at these temperatures, and then we solid is begins to the melt. Then when you H2O and the H2O liquid and H2O solids, so that the dissolutions process is start into the in H2O liquids, and then the liquid begins to boil, and this H2O is again into converted into the gaseous form, and then all liquids are evaporated. So this is the we sequentially we integrated, or we called it is the what we called it is, that is the different changes which is occur in your heat change curve. Okay, so all these of the heat change which is discussed in the last lectures. Again, we discussed the integral heat of solutions. So the integral heat of solutions, it is defined as enthalpy change per mole of solute when it is dissolved into a pure solvent, and then it gives solutions of the particular solvent or the solutions, that concentrations, and that is the representations of these chemical reactions. That is, we taken an examples of this to understand the heat of differential integral heat of solutions, that is the KCl. This is an examples of KCl plus. So now just we take an examples of this one. KCl plus 200 H2O liquid, 200 H2O liquid. So it is formations of KCl 200 H2O liquid, 200 H2O liquid. So this is the formations of your dissolution of KCl into the water, and that type the delta H is equals to plus 18.0 kilojoule. So this is the differential, and now this HCl plus 200 H2O, and again it is formations of HCl 200. That is, this is the mole of your H2O, and again the delta H for this one, it is delta H for this one minus 72.90 kilojoule. So this is the difference between the, when the nature of solute is different, the delta H or your heat change can be different. So this is an examples of the dissolution of solute into the solvent. The nature is different, your delta H or heat change, this amount is, it is different, because the process is different. So in the first process and the second process, it is one of the process, it is second process is ectothermic and first process is endothermic. So therefore this difference is very important, and therefore the reactions of this, it is exothermic, endothermic, heat is evolved and heat is absorbed, and therefore it is only depends on the what kind of a solid is used to dissolution. Okay, and therefore this heat change that occurs when the specific quantity of solid is dissolved into the specific quantity of a sorry solute or the solvent under the specific conditions or the temperature. That is, the state of solutions of substance is described in terms of the moles of solute. Whatever is used in the solutions or solute,
that is describing the per mole of solid dissolved at atmospheric pressure and room temperature. So it means that the nature of solute, nature of solvent, and the conditions, that is normal temperature or pressure, or the pressure or temperature increase or decrease. So that is play an important role, and therefore the enthalpy change which occurs when sufficiently large amount of solvent is used, so that the further dilutions does not yield heat change, is called as enthalpy of solution at a infinite dilutions. म्हणजेच काय की जर समजा तुम्हाला 100 ml मध्ये जर तुमचं सोल्यूट हा डिझॉल्व्ह होत असेल आणि त्यावेळेस जे काही हीट ऑफ चेंज तुमचा होत असेल, म्हणजे हीट एक्झोथर्मिक किंवा एंडोथर्मिक रिएक्शन्स होत असेल, अँड दॅट इज द amount, or that heat is specific heat or the correct. But after that you want to add some more solvent into the solutions, so that is does not affect your heat of change. ते काय तुमचा एन्थॅल्पी आहे, त्या एन्थॅल्पी चेंज वर काही इफेक्ट होत नाही जर तुम्ही सॉल्व्हंट कितीही त्यामध्ये ऍड केलं असेल. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन ऍट इन्फानाइट डायल्युशन. So this is all about the integral heat of solutions. Now today we are going to discuss the differential heat of solutions. So this is the concept, that is a differential heat of solutions. We just understand this differential heat of solutions. Now differential heat of solutions. Differential heat of solutions. Heat of solution. Differential heat of solutions. Okay. So it is defined as differential heat of solution. It is defined as enthalpy change when 1 mole of solute dissolve in a sufficiently large volume of solutions of known concentrations, so that further dilution produces no enthalpy change. म्हणजे याला आपण डिफाइन कसं करू शकतो की enthalpy change can be defined as for the differential heat of solution, जेव्हा आपण 1 मोल ऑफ सोल्यूट हा डिझॉल्व्ह करतोय, म्हणजे कुठलाही सोल्यूट घेतला तो 1 मोल असेल आणि तो जर डिझॉल्व्ह केला आपण इन अ सफिशियंटली लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन्स, म्हणजे सपोज एक 10 ml आपण पाणी घेतलं आणि त्यामध्ये जर NaCl आपण एक 1 मोल ऑफ NaCl आपण ऍड केले, आणि त्या तेवढ्या 10 ml मध्ये जर त्या वॉटरमध्ये जर ते सोल्यूट काय होत असेल, सोल्युशन तयार होत असेल, कम्प्लीट सोल्युबल होत असेल, आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला माहित असतं, सो दॅट दिस इज कॉल्ड ॲज अ डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन्स. त्याच्यानंतर फर्दर डायल्युशन जरी केलं असेल, म्हणजे तुम्ही परत आणि त्याच्यात 10 ml आणि परत वॉटर ऍड केलंय, तरी तुमचं हीट ऑफ सोल्युशन जे आहे, सो दॅट कॅनॉट बी चेंज. ते चेंज होत नाही. म्हणजे त्याला आपण आणि परत कसं डिफाइन करू शकतोय, इट कॅन ऑल्सो बी डिफाइंड ॲज द स्लोप ऑफ द एन्थाल्पी कर्व. एन्थाल्पी कर्व जेव्हा काढतोय आणि त्याचा जो स्लोप असेल, सो दॅट स्लोप कॅन ऑल्सो बी डिफाइन युअर डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन्स. सो आता स्लोप म्हणजे कसा, तर फॉर एक्झाम्पल इफ यू टेक अन एक्झाम्पल्स ऑफ दिस वन. आता या साईडला आपण 10, 20 अप टू दिस 100 पण असं इथे काहीतरी हीट ऑफ ऑर द मोल्स ऑफ H2O घेतलेले आहे, आणि ऑन दिस साइड्स वी डेल्टा एच हीट चेंज इन किलो जूल्स हे आपण घेतलंय. 0 असेल, इथे काहीतरी 10 असेल, -10 असेल, -20 असेल, ते -40 असेल, ते -60 असेल, समथिंग लाईक दिस, ते -80 असेल. ओके. सो हीट ऑफ चेंज. सो दिस इज द हीट ऑफ चेंज. आपल्याला आता हीट ऑफ चेंज जर बघायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल आपण 1 मोल HCl घेतलेला आहे, 1 मोल HCl, आणि त्यामध्ये आता सपोज त्याला जर डिझॉल्व्ह केलं तर HCl प्लस 2H2O. आता इथं काय घेतलंय आपण, HCl घेतलंय आणि इथे त्याला डिझॉल्व्ह केलंय आपण 2 मोल ऑफ H2O सोबत. फॉर्मेशन काय झालंय, HCl प्लस 2 मोल ऑफ H2O. इथे काहीतरी हीट ऑफ चेंज तुम्हाला मिळत असेल, बरोबर. त्यानंतर जर तुम्ही HCl घेतलाय आणि तुम्ही परत त्यामध्ये 2 ml तर आहेच तुमचं,
परत तुम्ही 3 मोल्स ऑफ H2 ऍड केलाय. So here this kind of this heat of change is observed. So they इथे टोटल किती झाले, तर इथे टोटल 5H2O झाले प्लस तुमचं HCl म्हणजेच काय अशा पद्धतीने तुमचं तयार झालं. सो दिस if you take this and formations of this kind of your this and taking a slope of this one, so this slope it is gives the that slope is gives the enthalpy curve of the solutions. This gives the curve enthalpy curve of a solutions, enthalpy curve of a solution, right? So in this way we can also define your differential heat of solutions. So under such a conditions, solution is said to be at definite dilutions. like definite dilutions असते. आपण इथे 2 मोल घेतले आणि ते 5 मोल घेतले. सो प्रत्येकांना जर कॉन्सन्ट्रेशन तयार होत असेल तर दॅट इज अ डेफिनाइट कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज अ डेफिनाइट कॉन्सन्ट्रेशन. सो द डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन इज it is a partial derivative of a total heat of solution. So it is a partial derivative of total heat of solution with respect to a molar concentration of one component of the solution. सोल्युशन्स मधल्या एका कंपोनंट सोबत त्याचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे आपल्याला सोलिड आपण रिक्विसाइड क्वांटिटी घेतोय आणि तेवढा अमाऊंट सोल्युशन्स मध्ये. सो वी नो द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युअर सोल्युशन्स. सो when the concentration of one or the other components, then the pressure and this temperatures are held constant. म्हणजे जर आपल्याला दुसऱ्याचं जर कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला मेजर करायचं असेल तर यू शुड नो द फर्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन. सो हिअर वी नो द नोन कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ दिस वन. ओके, म्हणजे आपण 1 मोल ऑफ HCl घेतोय आणि 5 मोल मध्ये डिझॉल्व्ह करतो किंवा 2 मध्ये डिझॉल्व्ह करतो, तर याचं नोन कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला माहिती आहे, ते कॉन्सन्ट्रेशन आपण फाइंड आउट करू शकतो. ओके, आणि हे जर एक एक करत गेलं तर दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन. सो जेव्हा आपण त्यामध्ये डिझॉल्व्ह करतो त्यामध्ये हीट चेंज होते, त्याला आपण काय म्हणतो, हीट ऑफ सोल्युशन. आणि डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन्स म्हणजे काय, तर HCl 2 मोल मध्ये H2 मध्ये जर डिझॉल्व्ह केलं, HCl 5 मोल मध्ये जर डिझॉल्व्ह केलं, HCl 7 मोल मध्ये जर डिझॉल्व्ह केलं H2O च्या, तर त्यामध्ये हीट चेंज काय होते, त्याचा जर कर्व काढलाय आणि त्याचा जर स्लोप घेतला तर यू गिव्ह द डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन्स. त्याला आपल्याला काय म्हणता येईल, डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन. अँड दिस डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन मॅथमॅटिकली कॅन द रिप्रेझेंटेड ऑफ दिस डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन ॲज, हे मॅथमॅटिकली कसं आपण डिफाइन करतोय, तर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू दी डेल्टा ऑफ डेल्टा एच अपॉन दिस डेल्टा ऑफ N2. सो दिस इज द हीट चेंज. आता छोटे 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 हीट चेंज आपण कलेक्ट करतोय म्हणून आपण याला काय म्हणतो, डेल्टा ऑफ डेल्टा हीट. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस टू and this N2. This is the differential heat of solutions can be calculated with the help of these mathematical expressions. So from the integral heat of solutions data, the integral heat of solutions data वरूनच आपल्याला काय काढता येते, differential heat of solution. So when delta H value is plotted against the moles of solute, the slope of tangent at the given concentrations gives the differential heat of solutions. म्हणजे आपण हा जो कर्व आहे, या कर्व वरून जर तुम्हाला इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स मिळत असेल, तर याला जर आपण त्याच्या टँजंट टाकली असेल आणि याचा जर स्लोप घेतला किंवा टँजंट टाकली, तर विल गिव्ह द डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन्स. तेव्हा आपल्याला डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन असं मिळते. सो दीज आर द हीट ऑफ सोल्युशन्स, दॅट इज द डिफरन्शियल हीट ऑफ सोल्युशन्स and the differential heat of solution and integral heat of solutions. These are the two type of heat of solutions present in a when your solute is dissolved into the any solvent. त्यावेळेस जे काही हीट चेंज होत असेल त्यामध्ये जे काही आपल्याला दिसेल, तर त्या डिफरन्शियल आणि इंटिग्रेशन heat of solutions we can find out with the help of this graphical and the mathematical expressions. Okay. Now the calculations of bond energy and bond dissociation energy. आता आपल्याला माहित आहे की एखादा सोल्यूट जर तुम्ही यामध्ये सपोज NaCl तुम्ही H2O मध्ये ऍड करताय, तर हे ऍड करताय याची सोल्युशन हा डिझॉल्व्ह होतो, म्हणजेच नेमकं काय होतंय, तर H2O चे मॉलिक्युल्स इथे असतात
आणि तुमचा NaCl तुम्ही जेव्हा यामध्ये ऍड करताय त्यावर Na पॉझिटिव्ह प्लस Cl निगेटिव्ह असे दोन तयार होत असतात. ओके. सो म्हणजेच काय तयार झालं इथे Na पॉझिटिव्ह प्लस Cl निगेटिव्ह सो दोन आयन्स तयार होतात. आणि हे आयन्स स्टॅबिलाइज का असतात? कारण याच्या सभोवताली काय असतात? H2O असतात. सो इन दिस वे दिस इज द मायसिल इज फॉर्म. H2O, H2O, H2O. सेम टाइप तुमचा Na असेल. Na सुद्धा काय असतोय? हा पॉझिटिव्ह असतोय आणि हा कशाने वेढलेला असतोय? हा सोल्युबल झालेला आहे. म्हणजेच काय? याच्या सभोवताली H2O असतो. सो दिस इज द सॉल्व्हेशन प्रोसेस. आता हे जे आहे होत असताना सो दॅट इज द बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड मेकिंग. म्हणजे NaCl मधला जो बॉन्ड असतोय, हा बॉन्ड काय होतोय इथं ब्रेक होतोय. सो हा बॉन्ड ब्रेक होत असेल किंवा एखाद्यामध्ये जर तुमचं H2O आणि Na यामध्ये जर बॉन्डिंग होत असेल या इथे, तर हे बॉन्ड फॉर्मेशन. सो द बॉन्ड फॉर्मेशन्स म्हणजे ही इथे काहीतरी एनर्जी आहे, बॉन्ड एनर्जी आहे. सो दॅट बॉन्ड एनर्जी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी or bond association energy or resonance energy. So that kind of energy can be calculated. So the calculations of bond energy, bond dissociation energy, and resonance energy of any aromatic system. So now we just see the bond dissociation and bond association and calculate this bond energy. Calculate this bond energy with the help of some examples. काही examples घेऊन आपण हे आता calculate करू शकतो. This bond energy of a particular bond is defined as. आता bond energy exactly कशाला म्हणायचं आहे? What is mean by the bond energy? Bond energy कशाला म्हणायचं? So this bond energy is released when जेव्हा बॉन्ड एनर्जी रिलीज होते तेव्हा when one mole of bonds are formed from its isolated gaseous atoms. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल Na असेल प्लस Cl मायनस असेल, याच्यापासून काय तयार होतोय NaCl म्हणजे याच्यामध्ये बॉन्ड तयार झालाय. याला जेवढी एनर्जी लागतात ती एनर्जी असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज द बॉन्ड एनर्जी. सो वन मोल ऑफ युअर Na पॉझिटिव्ह or Cl minus which required to formations of this NaCl crystals, that energy required for this formations it is called as bond energy. त्याला आपण काय म्हणतोय बॉन्ड एनर्जी. किंवा त्याला आपण असं पण डिफाइन करू शकतो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड when one mole of bonds are broken so as to get the separated gaseous molecule. याच्या अगदी उलट म्हणजे ही बॉन्ड फॉर्मेशन्स एनर्जी आहे. हाच जर बॉन्ड ब्रेक करायचा असेल दॅट एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन दिस NaCl crystals. So and it formations of the gaseous atoms like this Na plus and Cl minus. So the energy required to break the bonds that is called as bond dissociation energy, also commonly called as the bond energy. त्याला आपण बॉन्ड एनर्जी म्हणतो. इथे काय होते फक्त डिसोसिएशन होते, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड अँड देअरफॉर इट इज बॉन्ड एनर्जी. इथे काय होतंय तर इथे फॉर्मेशन्स ऑफ बॉन्ड होते आणि म्हणून याला बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी किंवा सिम्पली बॉन्ड एनर्जी आपण म्हणतो. Again, this bond energy can be defined as it is the amount of energy is required to break the covalent bond between the atoms and separate them into an infinite distance in the gaseous state under the standard conditions. So it depends on the nature of atoms linked by the bonds and the nature of molecule as a whole. म्हणजे हे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड कशावर करते. फॉर एक्झाम्पल NaCl हा इथे आयनिक फॉर्म मध्ये आहे आणि याच्यामध्ये जर बॉन्ड फॉर्मेशन होईल किंवा बॉन्ड डिसोसिएशन होईल तर हे कशावर डिपेंड करते तर तुमचे हे Na आणि Cl हा जो आहे याचं नेचर कसं आहे. सो अँड हा होल मॉलिक्युल्स कसा आहे. सो द नेचर ऑफ होल मॉलिक्युल्स इट इज डिपेंड्स अपॉन दिस द व्हॉट इज द काइंड ऑफ बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्डिंग आहे, कोव्हॅलंट बॉन्डिंग आहे, वॅन्डरवॉल्स आहे किंवा कुठलं बॉन्डिंग आहे. इट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ atoms which is linked together and the nature of molecule as a whole. म्हणजे पूर्ण मॉलिक्युल्स कसं आहे त्याच्यावर. समजा गॅसियस मॉलिक्युल असेल तर गॅसियस साठी आपल्याला बॉन्ड एनर्जी जास्त लागणार नाही. लिक्विड असेल तर त्यासाठी जास्त लागेल, सॉलिड असेल तर त्याही पेक्षा जास्त एनर्जी लागेल. सो फॉर एक्झाम्पल H2O लिक्विड आहे आणि H2O सॉलिड आहे म्हणजे बर्फ आहे. तर बर्फला जास्त एनर्जी लागणार, लिक्विडला कमी एनर्जी लागणार. बरोबर.
So it is depend upon the nature of your the whole molecules and the nature of your hydrogen atom and nature of your oxygen atom. So your bond energy depends upon the nature of the atoms and nature of as a whole molecules. Okay. For example, the diatomic molecules like H2. आता H2 चा आपण एक्झाम्पल्स बघूया की बॉन्ड एनर्जी एक्झॅक्टली इथे कशा पद्धतीने आपण डिस्कस करू शकतो. So bond energy can be defined as per the definitions, the diatomic molecules like H2. H2 आहे इथे. H2. This is the diatomic molecules. And the bond energy is equal to the dissociation energy of molecules. सेम आता H2 हा मॉलिक्यूल आहे आणि याची जी डिसोसिएशन एनर्जी असेल तीच याची बॉन्ड एनर्जी असणार आहे. ओके. सो म्हणजे एच याला डिसोसिएट केलं तर काय तयार होतोय? एच डॉट प्लस एच डॉट. सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर दिस इट इज सेम. ती सारखीच असेल. इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो बॉन्ड एनर्जी अँड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही सारखीच असते. ओके. So the bond dissociation enthalpy of the hydrogen molecule is आता याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर एक्झाम्पल H2 हा गॅसियस फॉर्म मध्ये आहे. याचं आपण डिसोसिएशन केलंय आपल्याला काय मिळणार? ट्वाइस 2 हायड्रोजन मिळणार. सो द डेल्टा H enthalpy of this hydrogen molecules which is dissociated and that is the 435, that is 435.9 kilojoule, 9 kilojoule. This much amount of energy or enthalpy can be required to break the bonds, right? But for polyatomic molecules like CH4, हा polyatomic आहे. इथे एक वेगळा, इथे एक वेगळा आहे. So the bond dissociation energy of these 4 hydrogen atoms are different. म्हणजे कार्बन हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन हा पॉलीएटॉमिक आहे. याच्यासाठी जी काही बॉन्ड डिसोसिएशन लागते ती वेगळी असणार. याच्यासाठी बॉन्ड डिसोसिएशन लागते ती वेगळी असणार. याच्यासाठी लागते ती वेगळी. So all 4 hydrogen atoms can be break their bonds, but they require the different hydrogen energy or dissociation energy. So प्रत्येकांसाठी वेगवेगळी डिसोसिएशन एनर्जी लागते. आता ती का लागते? बिकॉज द 4 कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड्स आर डिफरंट. हे प्रत्येक बॉन्ड्स डिफरंट असते. आता हा एक जर इथून आपण डिसोसिएट केला तर काय तयार होतंय? CH3. आता CH3 तयार झालाय म्हणजेच काय झालंय की हा एक आहे, हा एक आहे, हा एक. सो इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय. सो द एनर्जी कॅन बी डिफरंट. परत हा ब्रेक केला तर इथे काय येणार आहे? CH2. याची एनर्जी काहीतरी वेगळी असणार, राईट? प्लस इथे याला ब्रेक केलंय तर इथे काय येणार आहे? CH. याची एनर्जी. सो each and every hydrogen atoms it is having a required different dissociation energy. प्रत्येकांना वेगवेगळी एनर्जी असेल. And then hence we can find out the average value of this energy. ह्या सगळ्यांची average dissociation energy आपण काय करतोय? कन्सिडर करतोय. average dissociation energy. So the bond dissociation enthalpies for this stepwise dissociation of the CH4. आता CH4 चं आपण स्टेपवाइज डिसोसिएशन करूया. CH4 हे गॅसियस आहे. सपोज याच्यामधून एक हायड्रोजन निघून गेला, CH3 आहे. ओके. हा गॅसियस झालाय प्लस एक हायड्रोजन गॅसियस आहे. याची डेल्टा H व्हॅल्यू आहे. डेल्टा H0 फॉर दिस वन 427.0 किलो जूल. देन आता CH3 आहे. CH3 गॅस याचं डिसोसिएशन केलंय, काय तयार झालंय? CH2 गॅस, राईट? प्लस H, राईट? सो याची जी काही डिसोसिएशन एनर्जी असेल ही वेगळी असणार आहे म्हणून याची एन्थाल्पी चेंज आहे ह्या डिफरंट असतोय. सो डेल्टा H0 इज डिफरंट, दॅट इज 429. आता एन्थाल्पी चेंज किती होते? तर 429.0 किलो जूल. सो इन दिस वे that is the third steps. In this way the third step again CH2 gaseous formation of CH, this gaseous plus H gaseous, delta H 0 is different, that is 46
0.2 kilojoule. And last one, CH is different. That is the carbon gaseous plus hydrogen gaseous. The delta H is required for this one. It is different and it will take 343.0 kilojoule. So the every time the breaking the hydrogens only, hydrogenच break होते पण इथे डेल्टा H वेगळा आहे. ते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेगळी आहे म्हणून इथे एन्थाल्पी ऑफ चेंज इज डिफरंट. इथे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ वेगळी आहे हायड्रोजनची, इथे म्हणून एन्थाल्पी चेंज डिफरंट. इथे बॉन्ड एनर्जी डिफरंट आहे डिसोसिएशन म्हणून एन्थाल्पी चेंज. And last इथे different आहे म्हणून इथे delta H it is different. So in this way the dissociation energy for each and every hydrogen atom, all four atoms, it is required a different bond dissociation energy, and therefore it shows the different enthalpy of reactions. So enthalpy change आपल्याला वेगवेगळा दिसतो. So hence each steps of the different different dissociation साठी जे काही फ्रॅगमेंट्स इन्व्हॉल्ड होतात, म्हणजे इथे काय CH4 इन्व्हॉल्ड झाला, इथे CH3 आहे, इथे CH2 आहे, इथे CH. सो द होल नेचर ऑफ युअर मॉलिक्युल इज डिफरंट. म्हणून आपण म्हटलं होतं की ही जी एनर्जी आहे दॅट एनर्जी इट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ युअर होल मॉलिक्युल्स और द नेचर ऑफ युअर atoms. So the nature is different, the bond dissociation energy different, and if the bond dissociation energy is different, that time enthalpy of heat change or the enthalpy of reaction it is different, and therefore this amount it is different. म्हणून आपल्याला इथे 427, 429, 460 आणि 343 असं दिसतं. So it is different. So this enthalpy of each step is different because the carbon and hydrogen bond of this enthalpy or energy is average of 4 step is, या सगळ्यांचा आपल्याला ऍव्हरेज घ्यायला पाहिजे. म्हणजेच आपल्याला काय करायला पाहिजे, 427.0 प्लस 429.0 प्लस 460.2 प्लस 343.0 याचा ऍव्हरेज घ्यायचा, याला डिवायडेड बाय 4 करायचा आणि आपल्याला जे काय मिळत असेल दॅट एनर्जी दॅट इज द 415.2 kilojoule per mole. So this is the average dissociation energy, of your CH4 molecules, CH4 molecule ची ही average dissociation, bond dissociation energy असणार. So in this way we can calculate the bond dissociation energy and the average bond dissociation energy. So now calculation of bond energy. आता आपण अशा पद्धतीनेच आपण बॉन्ड एनर्जी सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतोय फॉर दिस मॉलिक्युल्स. सो द कॅल्क्युलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, द each 4 carbon hydrogen bonds is of a methane molecules. This carbon hydrogen bond energy will be the average bond energy or the bond dissociation energy, and that is this CH4 molecules is comes to the last stage, that is comes to the carbon gaseous plus the 4 hydrogen gases, and therefore the delta H for CH carbon hydrogen it is delta of delta H, म्हणजे त्याला आपण delta of delta H upon 4 हे summations घेतोय, and then we can find out the average energy this one. Okay, delta of delta H म्हणजे हे. Okay, so delta of delta H means the fractions of the heat change can be collected, or summation of this one divided by 4 will get the average dissociation energy. Average dissociation energy आपल्याला मिळून जाईल. So the value of this heat of formations for methane, the heat of sublimations of this carbon graphite, and the heat of dissociation of H2 molecules are used to calculate the delta CH in the methanes. आता आपल्याला आता याच्या अगदी उलट आपल्याला हे बॉन्ड डिसोसिएशन आपण बघितलं. बॉन्ड फॉर्मेशन्स एनर्जी सुद्धा वेगळी असू शकते किंवा ती सुद्धा एक एनर्जी आपल्याला फाइंड आउट करता येते. फॉर एक्झाम्पल, आता कार्बन दिस कार्बन ग्राफाइट it is reacts with the hydrogens, it reacts with the hydrogen molecules, that is the hydrogen gases, and it is formations of CH4. So it's required, this formations of this CH4 methane molecules, it requires the heat of change or enthalpy of change that is
minus 74.9 kilojoule. So this much amount of is required. ब्रेकिंगला वेगळी एनर्जी लागते आणि फॉर्मेशन्सला वेगळी एनर्जी लागते. So this is the formations of your minus 74.9 kilojoule. So therefore, delta of delta H value is reversible when 1 mole of methane is split into the separate atoms of the carbon and hydrogen. आता आपल्याला कार्बन आणि हायड्रोजनचे जे सेपरेट atoms हे केले तर this one, this CH4, this is the gaseous, याच्यापासून आपल्याला कार्बन मिळालाय. This is the gaseous carbon, this graphite plus 2 hydrogen, that is gaseous, and it requires delta H0 is equals to minus 74.9 kilojoule. Right. So further it is given that the carbon sublimate. आता ही जी प्रोसेस आहे ही एकाच वेळेस होते असं नाही. फर्स्ट स्टेप मध्ये काय होते, इन अ फर्स्ट स्टेप कार्बन ग्राफाइट कार्बन ग्राफाइट म्हणजे सॉलिड कार्बन आपण म्हणतोय, तो पहिल्यांदा सबलिमेट होते म्हणजे बॉईल होते, सबलिमाइज होते, सबलिमाइट. सो सब्लिमेशन्स, देन इट इज फॉर्मेशन्स ऑफ गॅसेस. म्हणजे सॉलिडचं कन्व्हर्जन्स कशात झालंय, गॅसेस मध्ये झालंय. ही पहिली स्टेप. याच्यासाठी काहीतरी एनर्जी लागते, ती एनर्जी काय असते, डेल्टा H0. सो द हीट ऑफ और द एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन्स फॉर द सब्लिमेशन्स ऑफ ग्राफाइट टू द दिस गॅसियस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, and that is required plus 716.68 kilojoule, 68 kilojoule. Then in a second step मध्ये काय होतंय, 2 hydrogens gas molecules, it is dissociated. It's a dissociation, and therefore the 4 hydrogen gas is formed. Therefore it's require the delta H or the enthalpy, that is 2 into 435.9 kilojoule. एवढी अमाउंट ऑफ एनर्जी इथे लागते, म्हणजेच काय तर 871.8 किलोजूल. सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन. म्हणजे या फॉर्मेशन्स मध्ये ही पहिली स्टेप सब्लिमेशन, दुसरी स्टेप डिसोसिएशन, तिसरी स्टेप म्हणजे ऑन दी ऍडिंग ऑफ लास्ट 3 इक्वेशन्स. म्हणजे आता जी काही इक्वेशन्स आहेत, तिसरे इक्वेशन्स CH4 sorry